Swadika. I'm Jatipa Livingston. And I'm Sunanpan Ratsan. We are pleased to welcome you to our Meditation for Peace program. Like every week, we'll start our program with meditation, which is led by the Most Venerable Prarat Pavanavisut. Let's start our meditation together.หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางหลับสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะเลื่อยมาเลยใบหน้าศีรษะลำคอให้ผ่อนคลายบ่าไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายร่างกายตั้งแต่ลำตัวสะโพกขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้านะจ๊ะให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวสำรวจตรวจตาให้ดีขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเนี่ยเลือดลมจะได้เดินได้สะดวกนะจ๊ะผ่อนคลายทุกจุดแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของใดๆทั้งสิ้นทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องผูกพันเลยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะปล่อยวางให้หมดนะจ๊ะเพราะเราก็รู้อยู่จากการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตล้วนต้องผุต้องพังหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายหายไปทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายไม่ว่าร่างกายของเราหรือของใครเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ต้องไปสู่จุดสลายมันเดินทางมา
จากในไร่แล้วก็เข้าสู่โรงงานมาร้านค้ามาถึงตัวเราเดี๋ยวมันก็ลงไปที่ถังขยะมันต้องผุมันต้องพังกันทั้งนั้นแหละร่างกายเราเป็นอย่างไรสิ่งห่อหุ้มร่างกายของเราที่อยู่อาศัยรถลาตึกรามบ้านช่องผู้คนแม้กระทั่งโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องเสื่อมสลายไปนี่คือความจริงแท้ซึ่งเราควรจะนึกสักนิดหนึ่งก่อนเรานั่งสักนาทีหรือ2 นาทีนะเพื่อใจของเราจะได้ไม่ต้องไปผูกพันกับสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารมันจะได้ปลดต้องปล่อยวางมันจะช่วยทำให้เราฟุ้งน้อยจนกระทั่งมันไม่ฟุ้งมันจะปลดมันจะปล่อยมันจะวางไปเลยแล้วก็คิดว่าเราก็ต้องตายวันนี้เวลานี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังรักษาลมหายใจเข้าออกได้แต่พรุ่งนี้มะรืนนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรดีเนี่ยที่เราจะมีสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้ซึ่งตอนนี้เราได้รับทราบแล้วว่าพระรัตนตรัยเท่านั้นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เรายังมีความรู้อีกว่าท่านอยู่ในกลางกายของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือแล้วก็เราก็ยังมีความรู้ว่าเราจะเข้าถึงท่านได้นั่นแหละต้องอาศัยใจเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆต้องหยุดต้องนิ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นำใจเนี่ยกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรใจจึงจะหยุดจะนิ่งได้หยุดกับนิ่งอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทำกันได้ทุกคนถ้าเราเป็นคนปกติธรรมดาสุขภาพร่างกายและจิตใจเราแข็งแรงสมบูรณ์ถ้ามีความเพียรแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเราก็ต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนที่เข้าไม่ถึงเพราะว่าทำไม่จริงไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ถูกหลักวิชาใจเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆประคับประคองบ่อยๆให้อยู่ภายในตัวเราให้ไปคลอเคลียนัวเนียอยู่ที่กลางท้องที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ลืมตาเดี๋ยวถ้าเรามีบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดที่เกาะของใจมันก็จะง่ายกว่าในการที่เราไม่ได้นึกนิมิตเพราะฉะนั้นถ้าในอริยบทอื่นแล้วก็ตรึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือตรึกถึงองค์พระแก้วใสๆ
หยุดอยู่ในกลางองค์พระแก้วใสๆถ้าเรามั่นใจว่าไม่ฟุ้งหรือเราพยายามนึกแล้วมันไม่ออกนึกแล้วปวดศีรษะมึนตึงก็วางใจนิ่งเฉยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7แต่ก็ไม่ต้องกังวลฐานที่ 7มากเกินไปเอาว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการท่องคล้ายๆกับดังออกมาเองเหมือนบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยทำอย่างนั้นเรื่อยไปเลยจนกว่าใจเนี่ยมันจะหยุดมันจะนิ่งเราอย่าไปท้อกันซะก่อนนะลูกนะอย่าไปท้อถ้าท้อแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราถอยห่างออกจากความดีออกห่างจากศูนย์กลางกายฐานที่ 7ซึ่งจะทำให้กิเลสหรือพยามารเนี่ยได้โอกาสได้ช่องแทรกเข้ามาได้เมื่อเรามาเกิดเพื่อการนี้เนี่ยเพื่อหยุดเพื่อนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อเข้าไปสู่ภายในเรียนรู้ความรู้หรือชีวิตภายในเราก็ต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปนั่งฟุ้งยืนฟุ้งเดินฟุ้งหรือนอนฟุ้งอย่าไปอยู่อิริยาบถเหล่านั้นฟรีๆต้องตรึกไปเรื่อยๆเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกหัดใหม่ใจมันยังไม่มั่นคงมันยังไม่ตั้งมั่นมันยังโลเลอยู่เดี๋ยวอยู่ภายในเดี๋ยวออกไปภายนอกแต่มักจะออกไปภายนอกมากกว่าเพราะว่าชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีการนำมาหากินพบปะผู้คนชีวิตถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งที่หยาบด้วยสิ่งภายนอกใจก็จะต้องถูกดึงออกไปสู่ภายนอกดังนั้นเราก็ต้องหมั่นดึงกลับเข้ามาสู่ภายในฝึกกันไปบ่อยๆแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ก้าวหน้าเหมือนกับว่าเราไม่ได้อะไรแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาแล้วก็เก็บใจไว้ในกลางกายสมาธิจะถูกสั่งสมกันไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องสมาธิแล้วเมื่อเราลดน้ำต้นไม้ที่โคนต้นวันละขันวันละกระป๋องต้นไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเราแยกไม่ออกหรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันโตขึ้นวันละกี่เซนแต่ถ้าหากเรายังทำอย่างนั้นต่อไปไม่ช้ามันก็จะมีดอกมีผลตอบแทนเราการหลับตาทำสมาธินี่ก็เช่นเดียวกันใจจะถูกฝึกให้หยุดนิ่งอยู่ภายในจะถูกยกให้สูงขึ้นจะถูกกรองถูกกลั่นให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นเราจะเริ่มนิ่งขึ้น
แม้ว่าเริ่มต้นจะนิ่งสักนาทีหนึ่งนะมันก็เป็นรางวัลสำหรับการให้โอกาสกับตัวเราเองทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชาจากครั้งละ1 นาทีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนไป2 นาที3 นาทีมันก็ขยายเวลาเพิ่มขึ้นเราได้เดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาลุกหน้าเข้าไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเราใกล้ไปสู่จุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราหยุดใจไปหยุดนิ่งๆฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้ออย่าไปฮึดฮัดเอาจริงเอาจังเกินไปให้ทำใจหลวมๆเหมือนเราสวมเสื้อผ้าหลวมๆกันนะประคองไปเรื่อยๆประคองใจไปภาวนาสัมมาอรหังให้มันติดไปจนกระทั่งเราเก็บเอาไปฝันอย่างนั้นตื่นหลับฝันมีแต่คำภาวนาที่มันติดไปจนกว่าจะถึงจุดที่ถึงฝั่งของสมาธิแล้วเห็นดวงใสแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำภาวนาต่อไปดังนั้นในช่วงนี้นะจ๊ะเราฝึกให้ใจวางเบาๆค่อยๆประคับประคองวางเบาๆนึกถึงของใสๆเป็นดวงหรือองค์พระใสๆเทียบเคียงกับความใสของสิ่งที่เราเคยเห็นนั่นนะใสของกระจกของน้ำหรือของเพชรหรือความใสสว่างของดวงดาวในอากาศเราก็ค่อยๆนิ่งๆแต่อย่าเผลอกดลูกในตาไปดูนะจ๊ะอย่าเผลอทำนิ่งๆนิ่งๆอย่างเดียวให้ใจได้สัมผัสกับความนิ่งในสมบูรณ์หยุดกันนิ่งจะภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปหรือจะไม่ภาวนาก็แล้วแต่ใจเราสมัครเอานะจ๊ะสมัครใจอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเราลองทำกันดูผ่อนคลายใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายฝึกกันไปนะจ๊ะ The Most Venerable Luang Por Thammachayo has great compassion to lead meditation to everyone in this world. Yes, if everyone does as Luang Por said, they would definitely find their inner peace. I do hope so. For next episode, we will hear Mr. Charles O'Donnell share his meditation experience. He had joined the Middle Way Meditation Retreat program at Suan Phet Kao, Chiang Mai. Let's listen to Mr. O'Donnell together. Sawadee. Welcome to the Middle Way Meditation Retreat program in Suan Phet Kao, Chiang Mai Province. My name is Chantipa Vanechikun. I'll be your host today.
The objective of today's sessions is to introduce our audience the middle way meditation program and some of the people who had had the opportunity to spend some time at the middle way center in Chiang Mai. We had the opportunity during our program to interview each session and some of the people who have had the opportunity to spend some time at the meditation center in northern Thailand. Today we have Mr. Charles O'Donnell from Ireland. He would like to share with you his experience during his meditation retreat. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Could you please tell us about your background? Yeah, so my name is Charles O'Donnell. O'Donnell's a strong Irish name, and I'm from a place called Arklow in County Wicklow, Ireland. So I just finished college last year where I studied media production and public relations, and I'm taking a year to travel around Asia and South America. So I'm only 2 weeks into my holiday, and one of the first things I wanted to do was a meditation course. So so I'm more or less finished, only 2 days left, and it's been a very good experience here so far. But it's something I've wanted to do for a while as well. In Ireland, there's not much opportunities to do meditation, so it's... So now you are on vacation. Yes. And you choose your vacation to do meditation. It was one of the one of the things I wanted to do in Thailand. That's a Yes. wise decision. Yes, I think so. Yes. Yeah. Okay. How did you find out about the meditation retreat center here? It was actually on the internet. I was just in work looking up kind of things to do in Thailand, and I was on Tourism Thailand website, and I clicked on meditation, and I wanted to do it somewhere like around Chiang Mai, which I knew was a nice kind of picturesque part of Thailand. So I clicked on it, and I was it looked kind of a good place to come to, and I'm glad I picked that course. Yeah. I'm glad you did. Yeah. Okay. And how long have you been interested in meditation? It's something that I've always, since maybe I was 15, that I've always been kind of curious about, and something I would have liked to have done. But recently I've had a few friends who have experienced it and have said how helpful it can be to incorporate into your modern day life, and so it's something I've been eager to do for a while. So in the last 2 years it's been something, I have to do this very soon, and I'm glad I had the opportunity now to do it. Have you practiced the meditation before you came here? No, never. I once or twice without instruction at my own home I tried, but it's very important, I think, to have instruction by people who know. Was it the same as you practice it here? No, I had no technique. It was just out of curiosity, but I experienced nothing, and it's as I said, it's important to come to the right people to teach me how to do it. Okay. And you have been meditation for quite a few days already. Yes. What you want to talk about it and the experience that you have during your meditation? Yes, okay. It started out, I like the way they teach it here. Instead of telling us, overloading our brains on the first day, they kind of drip feed us the information, and so the first day or two was kind of slow, but we kind of got our posture technique right, and so there wasn't much happening. But after the third or fourth day, it was really starting to kind of get into the center, and it's kind of getting very exciting now because I feel very close to experiencing something quite nice. So, but I've had some very pleasant experiences, and okay, would you explain that pleasant experience that you had? I suppose the first one was first of all, we were doing it inside for a few days, so inside was okay, but there's just over there's a really nice big tree, as we call it, and we decided to go out, and on the first day it just happened to be a really sunny day, and the sun was shining, and we were just all there, and it was the first time I was a 50-minute session, and it was the first time I did a whole session without moving my legs, because it's a little stiff at the beginning. So, but the experience, was just something I never really felt before. My mind was just completely still. I kind of got to the center, just as they say, and just nice visions. And I know you're not meant to direct your visions, but I was kind of going on nice little adventures and just going across the sea and nice sunshines and really beautiful visions in my mind, and
just felt amazingly relaxed. So even when the session was over and he called quits, I was still sitting in the position, and I didn't want to end it. Yeah. Oh, okay, but it's like experience that like other people have, like just some people that see crystal ball, some people that see the brightness, and do you have that kind of experience in terms of vision, too? yeah, I kind of I tried the crystal ball, but the thing I was most successful was with a nice bright diamond, and I kind of focused on that. And I even when we were kind of relaxing our body, I could kind of make a diamond of my whole body, this kind of crystallization of, so yeah, I kind of felt my whole body as this kind of diamond, yeah. Yeah, but the diamond is the visual mantra that I've been using. So. Well, to listen to your experience, that is wonderful. Maybe you would like to share with your techniques that you use to calm your mind. Yeah, in terms of, I think posture is very important because you don't want your legs, anything to be distracting you. So it's very important, I think, to sit upright and have the correct posture and feel comfortable. You mean have to be straight? Yeah, I felt like up straight, and other people were using leverage for their back, and they've realised now it wasn't the best. But as well to, you know, if not to get worried if there's thoughts in your mind, not to get annoyed, just to kind of blow it out of your mind and kind of start again, and just be patient and not to look for too much too quickly. So yeah, I found it's yeah, like, so the techniques are just really being relaxed, not too relaxed, but not worrying about not getting anything, because it's a process that takes a while. So and other techniques were yeah, deep breaths, you know, breathing's important, but we used the 7-stage program where we visualize our mantra, which I used as a diamond, and you have to imagine it kind of going into your nose, into the top of the bridge of your nose, into the center of your brain, down to the top of your throat, then to your Adam's apple, down to the abdomen, and just up a couple of inches, which is meant to be the middle way, the center, and you kind of pronounce a mantra as well, which the sound shouldn't be kind of coming from here, it should be coming from here. So when you get to that kind of level, yeah, you're kind of, yeah, you feel like you're in the center of your body. So that was the 7-step technique. I found it useful, yeah. So. Okay, and do you use the 7-step techniques every time when you start meditation? I started that way, but now I'm kind of, sometimes I don't really need to, I kind of relax. I find the mantra, Samha Rahanas, I find that can be enough, like, and if I'm motivated and enthusiastic about the session, I find the 7-step isn't always necessary, that I just kind of go into relaxing. Just like straight to put your mind in the center and just... Yeah, I don't think I exactly go in the center. I just relax and say the mantra and everything, just, I forget everything. And before I kind of know it, I'm kind of, yeah, close to the center, yeah. That's very wonderful. Yeah. Okay. And talking about the daily life, right? Would you think a meditation can help you in your daily life? Definitely, yeah, because I think back home in Ireland now, we used to be a very religious society, very Catholic, and over the last 10 years, for many reasons, we've kind of lost that. So before we used to pray in the morning, pray at night, and we're all very, very religious, but a lot of us have lost that, and we haven't managed to fill it. So we live a life now where we kind of wake up out of bed, go to work or go to college, and come back in the evening all tired and exhausted, like just tired throughout the day. And then by the time we get to bed, we're just so worn out, we might find it hard to sleep. And then on the weekends, then we all just want to go out on the weekend and go out drinking. And I feel, yeah, if I kind of meditated maybe in the morning, it might just give me more energy for the day. And I think at night time, I definitely, you know, have nicer sleeps and feel fresher in the morning. And maybe come Friday, I might decide not to go out drinking on Friday and Saturday and be more content with what I have, yeah. And as well, I think meditation makes you more happy with what you've got as well, and not into materials as well. So we're very material driven in Ireland. So I think, yeah, meditation, yeah, really would. I think all the people I know, if they actually meditated, they'd definitely feel better for it. So. And do you know that you can use the meditation during your routine activities too? Yes. Not just you don't have to just sit down to meditate. I think even if people don't sit down and meditate, I think even if they're maybe having a shower in the morning and just to switch their mind off, or, you know, as they say, there's many times when
maybe you're in work and you're just a little stressed and your mind's overthinking, that maybe you can just take 5 minutes and maybe just sit at your desk and use the mantra. And so anyone who thinks that you have to sit down in this position to meditate, no, it's not like that. I mean, you can just, I'm starting to be able to do it even walking, but I feel I'm going to walk into a tree if I try too much that way. But yeah, so I think you can do it any time, even for a minute, or, you know, if, I think a minute or 2 minutes could definitely help help people. So it's just really nice that when you've got, your mind is kind of full of thoughts, that, you know, you just switch off and you've got a clear mind. It's good. So when you walk, you're starting to like also, it's not kind of like meditate, and you'll keep your mind in the center. Well, when yeah, you I'm eat, not. you drink, Yeah, I'm quite a bit away from that, but yeah, I'm able to kind of just kind of clear my head, and yeah, I hope soon enough that I can incorporate into when I wake up, have my shower, brush my teeth, eating my food. Yeah. So I think there's many opportunities to do it in. Yeah. And yeah, so even if you don't have the time to sit down, it's definitely. But I think one of the most important things is just to be able to switch off, you know, switch the brain, and so even if that's all you do, you know, for meditation, it's definitely worth learning. Yes, yeah. Okay, and many people have mentioned that meditation is the international practice. It's not belonging to one religion or any culture. No, Do you agree with that? I definitely agree. Yeah, I think the Buddhist mentality is all about sharing and giving, and they're not one of these religions who are going to keep it to themselves. Or I mean, they have discovered it the best and they've perfected it, the art form the best. But they don't want you to become a Buddhist to learn meditation. So it's there for everyone, and I think anyone of any religion really, or if they don't believe in religion, they should definitely learn meditation. Yeah. So. Now you're one of the example. Yeah, you don't have to be Buddhist in order to do many meditation. people here, yeah, and it's great. We have the talks and we learn about all the Buddhist values, and just even to learn a few values, it really makes you think of the important ways to act in life and to behave. Okay, and do you think that can meditation help bring peace and happiness to people? Yes, I think so. Yeah, definitely. I suppose if everybody in the world meditated, it'd be a much better place. But yeah, definitely. I think I really think most people in the world definitely could benefit. I'd be surprised really if not the whole world could benefit. Like, but yeah, even people who live a very fast life and, you know, they mightn't be the most morally correct people, I still think meditation could definitely be a tool they can use in their life that will definitely better their life. And yeah. What is your objective in life? My objective in life, yeah, I suppose with meditation now, it's helped me realize, you know, that the important things. I mean, I want to be successful in my career as well, but I don't want to be obsessed about that. And it's very easy where I come from to obsess about your career and want to have a nice big house and a big car. And I think the important thing is, you know, be happy in your career, but also have the free time to, you know, be a good family person. And I think a good family is important, and to just be kind of content with what I've got. But these kind of, the material things are good, simple things are good, and not too much of any extreme, really. Yeah. Okay, maybe just to tell if other persons who haven't been here, anything you would like to mention about this meditation center and its location. This center, yeah, like this is really a good place to start, because there are some meditation courses that can be extremely intense, and this is by no means easy, but it's, I think, a great introduction to people who have never meditated, but also people who have meditated. There are people here who have meditated, and it's really enhanced their performance. But it's just so natural here, and we all sleep out in the tents, and we're just all really happy, and we kind of get up early. And I'm not really good at getting up early, but I seem to have no problem here. And it's just the birds. To meditate with the sound around is amazing, and I just couldn't imagine how hard it would be to maybe do it in maybe a city or something like that, or just such a nice environment here. And I think one of the best things though is the people who work here. I mean, they were just all so nice and made us very welcoming. And we had a great mentor during the week. Ped was his name, and any kind of questions outside of our time with the monks, he'd just answer. And there was never a question unanswered, and
yeah, so it's definitely a brilliant place to come, I think, yeah. Okay. If you have a chance, would you like to come back here again? I would, just like, I'd like to do the week again maybe, but I'd definitely like to come back and even to help out or volunteer, just to see the monks again and see the people, and just to kind of relay to them how I might have developed over maybe 2 years, how my meditation is. They'd be very happy to see me come back and inform them, so definitely I will come back, whether it's just to maybe volunteer for a few days or maybe do the week again, so I'll see, but yeah, definitely coming back. I do believe that they were very happy to have you here and Yeah. just as a volunteer, or even just come here for a few days for meditation. Yes. If you don't have time, you don't need to take a whole course. Yes, I think but they'll be even very for- happy to see yeah, you back. for a few days, definitely, yeah, and I like Yeah. it, yeah. Would you like to recommend this program to others? Yeah, no, I think if you really want a good, either an introduction to meditation or just to improve your techniques, and this, I just think it's just a really good meditation school to come from, especially if you're coming from, you know, Western cultures or anywhere really. But you know, I was a little apprehensive, and if I knew it was going to be the week we had, I wouldn't really have been as apprehensive. But our group as well has been quite amazing, so it seems to be attracting the right type of people. So I wasn't sure what kind of people to expect, but we've had people ranging from, I think, the youngest 21 to I think Guido, who had his 69th birthday tomorrow, so we celebrated his birthday today. Okay. So yeah, we've a nice mix of religions, ages, sexes. So it's just been a really nice, yeah, special week for me. Yeah. So yeah. How about your family? Would you like to recommend this program to your family too? A member of your family? Oh yeah, I'll be telling them all to come over. Yeah. So I'll be. Yeah, I think there's a few. Okay, but you're on vacation. Have you ever visited Dhammakaya temple? No, it's one of the things that I'm looking forward to. So the girls here and JJ was saying to me that like I'm very welcome to come, and she kind of recommended it on a Sunday, but I think the first Sunday of each month is the most impressive day. But so yeah, I'm hoping to maybe do it either in the next couple of weeks or at the end of my holiday. But it's definitely one of the things to do on my list. So, Well, we would like to see you at the temple. yes, I'm looking forward to it. Okay, right now you're just sitting in front of the tourism program, the Yes. DMC. Anything you'd like to talk to the DMC audience all around the world? Yeah, just say hello there again, and it's a great honour to be on your channel. I've saw a little bit of it, but I've heard so many good things about it, and yeah, it's been great to be introduced to meditation. And if I'm sure a lot of you have experienced meditation, and if you haven't, really check it out. It's a great thing to do, and that's about it. And good luck with everybody, as we say in Ireland. Yeah. Yeah, they can have an experience like you have. Yeah, I hope they all do. Yeah, so it's very easy. Yeah, so I think every one of us on the course is getting there. Some are slower, and it's the way that it always is in life. But no, everybody's making progress, and it's yeah. I think we have to thank you too. Thank Okay. you very much for sharing your experience with Thank us, you. and we'll hope to see you again at this retreat. Any distress or sorrow will disappear after everyone has meditated and achieved inner happiness. Then we will have good wish to everyone in this world, no matter who they are or what beliefs they have. Meditation will make us happy, but we need to listen to the Venerable Nicholas Thanisaro on the next episode in order to make us learn more about Buddhism. Reign or under his power. So the account which we have here is that the king of the dogs, the Bodhisattva, made his way into the palace, risking his own life and being caught and put down with the other dogs, in order to speak directly to the king and to reveal what was the truth of this situation. So
the Bodhisattva dog made his way to where the king was sitting on his throne in the court of justice inside the royal palace. And he appeared under the throne, and the king held back his men, "Don't capture this dog. This dog must have something special which he wants to communicate to me." So the king asked, the Bodhisattva asked the king, "Is it true that you have been killing all the dogs in this palace?" And the king of the human beings replied, "Yes, and there's a reason for this. It's a punishment for the dogs which have gnawed at my royal chariot and damaged it." And the king of the dogs asked the king of the humans whether he knew who was the real culprit who had done this damage. And the king admitted that he didn't really know, but he assumed that it must be wild dogs which had done this to his chariot. So he asked, "Well, what are you doing about this?" And he said, "Well, I'm slaughtering all the wild dogs in this town to teach them a lesson." And the king of the dogs, the Bodhisattva, asked him, "So it's true that you don't really know who is the culprit, but you are punishing people anyway. This is a sign that you are following the 4 evil courses of partiality, or the bias, which we have discussed earlier: partiality, dislike, ignorance, and fear. To behave in such a way is not befitting of a king." In fact, you are letting the dogs which are guilty go free while you are punishing ones which are innocent. And the king said, "Well, what proof do you have of what you are saying?" The king of the dogs, the Bodhisattva, said, "Well, there is a way to find out the truth of this situation." And he said, "All you need to do is to prepare an emetic." You know what an emetic is? Emetic is a medicine which you take in order to get yourself to throw up or vomit. Okay? And in the olden days, it would be made of a mixture of grass and milk. Okay? So anyone who drinks this substance will throw up the contents of their stomach. And this emetic was administered to all the dogs in the royal palace. After which time they threw up, and inside the contents of their stomach, lo and behold, were fragments of the leather chariot which they had gnawed themselves. It hadn't been gnawed by wild dogs at all. It had been gnawed by the pet dogs which were living in the palace. After which time the king accepted that the king of the dogs actually was smarter than the king of the humans and was speaking the truth, whereas he had made an assumption which had led to the unnecessary deaths of many wild dogs in that town. At that time, the king of the humans was forced to have to pay homage to the king of the dogs. So it's not often you see kings bowing down in respect to anyone, let alone a dog, but in this case, in this particular Jataka, this happened because he accepted that the dog was teaching him something which he didn't know before. And the Bodhisattva gave a teaching to the king of the human beings about how to be a much better king in the future. And the basis of these teaching which he gave to the king is actually in the footnote at the bottom of your page. I have to use that instead of slides today. And you see the principles in Buddhism by which a good ruler should rule over his people. These, incidentally, were being followed properly by the king of the dogs, but not by the king of the human beings. Firstly, any ruler must be established in generosity.
Secondly, a ruler should abide by the precepts. So 5 precepts, maybe 8 precepts on the full moon days. The third thing is that he should be someone who sacrifices of himself for the benefit of his people. Someone who thinks of his own people before he thinks of himself. This is the characteristics of a true leader. Fourthly, he should have integrity. So all the things we talked about earlier about 4-4-6-6, having integrity, whether it's about your own self-dignity, dignity of others, or the dignity of the economics of your society, you have to be impeachable on all of these counts. Fifthly, you should be gentle as a ruler, not someone who is easily stirred to violence. Okay? Sixthly, you should be someone who knows how to practice austerity. You know what austerity is? Austerity isn't so much punishing yourself or lying on beds of nails as simply not being a person who indulges themselves in luxuries excessively. This is not usually found in monarchs and kings, but there are some who use their position to help their people rather than simply collecting taxes and using it for their own luxury, for example. Seventh, they should not be overtaken by anger. Once a monarch or a national leader becomes overtaken by anger, then their decision making will suffer from bias because of hatred. In this particular case, because of the anger about the chariot, then he caused the slaughter of many dogs unnecessarily. Eighth, he should not succumb to violence. Wonder if you think there are many leaders in the world today who would fit into this category. The result of goodness will make our minds clear and help us maintain a positive look at the world. We will not think badly of other people, but we will need to be cautious. That is right. The act of making merit is universal and can be achieved by anyone. It restores happiness in the soul. Yes, generosity or donation, keeping precepts and meditation will make us live our lives with happiness and joy. For the next episode, we would like to invite you to our enlightened livings.ด้วยมโนปณิธานของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยที่จะสร้างศูนย์รวมใจชาวพุทธทั่วโลกให้บังเกิดขึ้นล้อมรวมพลังศรัทธาของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้ร่วมกันสถาปนาพื้นที่ธุดงคสถาน 2,000 ไร่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2524 ด้วยการซื้อที่ดินตารางวาละ 62.50 บาท สตางค์ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นเพียงทุ่งนาฝาโล่งจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช 2538 ก็เริ่มต้นสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยพิธีกลั่นแผ่นดินในธุดงค์ปีใหม่ 2538ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ยากจะลืมเลือนเมื่อคลื่นแห่งพลังศรัทธามหาชนได้หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศณบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก
วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อมาร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในงานธุดงค์ปีใหม่กลั่นแผ่นดินครั้งแรกของโลกระหว่างวันที่30ธันวาคม2537ถึง1มกราคม2538ในการรองรับมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยให้เป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธนับล้านนานนับพันปีรุ่งเช้าเมื่อแสงอรุณโนไทยเรื่อเรืองจับขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกเหล่าสาธุชนพร้อมใจกันต้อนรับศักราชชัยแห่งความสว่างไสวด้วยการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายกล่าวรายงานจากนั้นท่านประธานในพิธีกัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกล่าวเปิดงานต่อด้วยพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเมื่อถึงเวลาสว่างของการสร้างมหาทานบารมีคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเดินด้วยกิริยาสงบสำรวมหน้าเลื่อมใสเพื่อแปรแถวรับบาตรเหล่าสาธุชนผู้มีบุญต่างบรรจงใส่ถวายทานด้วยความเคารพรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานในมหาทานบารมีครั้งนี้อย่างยิ่งเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนจะเห็นแต่รอยยิ้มแห่งความปลื้มปีติใจและเสียงสาธุการไปทั่วบริเวณภาคสายพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิเจริญภาวนากลั่นแผ่นดินเพื่อรองรับการประดิษฐานมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยศูนย์รวมใจชาวพุทธทั่วโลกนานนับพันปีภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเมื่อคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีเป็นการสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นทำนองสรพัญญะคณะสงฆ์พิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำปฏิบัติธรรมรวมใจให้หยุดนิ่งรองรับท่อทานแห่งบุญอันไม่มีประมาณในวันนี้เมื่อถึงเวลาอันอุดมมงคลพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ประธานสงฆ์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายได้อธิษฐานจิตแผ่นทองใส่ลงในเบ้าหลอมเพื่อหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและงานธุดงค์กลั่นแผ่นดินในครั้งนี้ได้มีพิธีสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย 1,000 จบล้อมรวมพลังศรัทธาของเหล่าพุทธบริษัทสี่ให้เป็นดวงเดียวกันก็เกิดเป็นอานุภาพอันน่าอัศจรรย์ในการกลั่นให้เป็นแผ่นดินแก้วอันสว่างไสวรองรับการบังเกิดขึ้นของมหาธรรมกายเจดีย์อันสูงค่าให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายกราบไหว้ไปอีกนานนับพันปีแต่องค์สมเด็จพระทวารทุกภาพในงานธุดงค์ปีใหม่กลั่นแผ่นดินในอดีตยังคงแจ่มชัดในความทรงจำราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันวานประทับใจกับภาพการอยู่ธุดงค์บนลานดินครั้งสุดท้ายที่ย้อนนึกถึงครั้งใดปลื้มใจทุกครั้งภาคภูมิใจว่าเราคือหนึ่งในผู้สถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ให้สำเร็จและเราคือหนึ่งในผู้สร้างสิ่งอัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นบนผืนโลกนำมาซึ่งสันติสุขสู่ดวงใจมวลมนุษยชาติตราบนานเท่านาน
So viewers, before we say goodbye to you, we have another great teaching of Kun Yai, the founder of Wat Prathamagaya, to share with you under the topic of do not be careless in age. We have age, but we must always ponder growing older. Do not think that we are still young and time is on our side. It will easily push us to an unhappy realm. Take more time to purify our minds than to accomplish practical merits, because the merit gained by a pure mind will set us free from all defilements. From Kun Yai's Tertiary Book, page 4. Your comments and questions are most welcome and can be sent to our address at www.meditationforpeace.info. Till we meet again, สวัสดีค่ะ